चॅप्टर नंबर 5 हीट. या चॅप्टरवरती बोर्डामध्ये आलेले प्रश्न सोडवूया. द व्हेपर कंटेंट इन द एअर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी. याचं उत्तर आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. हवेमधला एअर कंटेंट व्हेपर कंटेंट मोजण्यासाठी आपण ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी या फिजिकल क्वांटिटीचा वापर करतो. वॉटर एक्सपांड्स ऑन रिड्युसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो डॅश डिग्री सेंटीग्रेड. हे आहे ॲनोमॅलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, म्हणजे पाण्याचं असंगत आचरण. जनरली हीट केल्यानंतर वस्तू एक्सपांड होते आणि ती कूलडाऊन केल्यानंतर वस्तू कॉन्ट्रॅक्ट होते. पण पाणी याच्या विपरीत वागतं. 4 डिग्री सेंटीग्रेडच्या पेक्षा खाली जर टेम्परेचर गेलं 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तर वॉटर एक्सपांड होतं. त्याच्यातल्या हायड्रोजन बॉन्ड्समुळे एक्सपान्शन होतं. अँड दॅट्स वाय आईस इज लाइटर दॅन वॉटर. तर याचं उत्तर आहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा जर तापमान कमी होत असेल तर एक्सपान्शन ऑफ वॉटर होतं. वेन हीट एनर्जी इज ॲब्झॉर्ब्ड by an object, then delta T represent the rise in temperature. What would be delta T representing if object loses heat energy? ऑब्जेक्टने जर हीट एनर्जी लूज केली तर ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर कमी होईल आणि मग त्यावेळी डेल्टा टी फॉल इन टेम्परेचर रिप्रेझेंट करेल. डेल्टा टी विल रिप्रेझेंट fall in temperature. The temperature of ice can be decreased below 0 degree centigrade by mixing salt in it. It is called freezing mixture. सोडियम क्लोराइड आणि आईस यांच्या मिक्सचरचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा खाली जातं. त्याला फ्रीजिंग मिक्सचर असं म्हणतात. तर उत्तर आहे सॉल्ट. When a liquid is getting converted into solid, तर बघा लिक्विड सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होत आहे. लिक्विड म्हणजे मोर एनर्जी, मोर मोलॅक्युलर एनर्जी, आणि सॉलिड म्हणजे लेस मोलॅक्युलर एनर्जी. मग लिक्विडचं सॉलिड होताना हीट रिलीज केली जाईल, हो की नाही? त्या पदार्थातनं हीट बाहेर पडेल. सो आयदर रिलीज्ड असं उत्तर लिहायला पाहिजे किंवा गिव्हन आउट असं उत्तर लिहिलं तरी चालेल. कारण ह्याच्यामध्ये जे प्रॉडक्ट आहे ते कमी एनर्जीचं आहे आणि जो रिॲक्टंट आधीचं आहे ते जास्त एनर्जीचं आहे. त्याच्यामुळे उरलेली जी एनर्जी आहे ती लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीप्रमाणे रिलीज किंवा गिव्हन आउट. हाऊ डू वी फील अबाउट द एअर इन फॉलोइंग कंडिशन्स? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज मोर दॅन 60%. We call such air as humid air, and if it is less than 60% we call it as dry air. ये कोरडी हवा आणि दमट हवा. Draw a neat label diagram of Hope's apparatus. होपचं ॲपरेचस कसं असतं? एक सिलेंडर आहे, याच्यामध्ये सिलेंडरमध्ये पाणी भरलं आहे. सिलेंडरमध्ये 2 होल्स तुम्हाला इथे दाखवायचे आहेत. त्याला थर्मामीटर T1 आणि T2 अशी नावं द्या. नंतर त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे अजून एक सिलेंडर यात काढायचं आहे की ज्याच्यामध्ये आपण फ्रीजिंग मिक्सचर म्हणजे आईस आणि सोडियम क्लोराईड, आईस आणि सॉल्ट यांचं मिक्सचर ठेवणार आहोत की जेणेकरून त्याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा खाली जाईल. या गोष्टी होपच्या ॲपरेचसमध्ये आपण इंडिकेट केल्या पाहिजेत की थर्मामीटर T1 T2 ते थर्मामीटर खोसण्याकरता होल्स, एक सिलेंडर
आणि हा अशा प्रकारचा एक मोठा सिलेंडर की याच्यामध्ये आपण फ्रीजिंग मिक्सचर ठेवणार आहोत आणि एक्सेस वॉटर बाहेर पडण्यासाठी एक इथे अशा प्रकारे बीकर दाखवलेला आहे. सो दिस इज अबाउट द होप्स ॲपरेचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की हाऊ मच हीट इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वॉटर फ्रॉम 20 degree to 100 degree. Let us copy this numerical and then we will solve it. काय काय दिलंय बघा. मास इज गिवन m and that is given to be equal to 5 kg. Delta T is given, change in temperature, that is equal to final temperature 100 minus initial temperature 20, that is 80 degrees centigrade, and the specific heat of water is 1 kilocalorie per kg degree centigrade. फॉर्म्युला काय वापरायचा, mc delta t, q is equal to mc delta t. So how can we solve this? Q is equal to m is the mass 5 kg, c specific heat 1 kilocalorie per kg degree centigrade into delta t 80. 80 5s are 400, so total amount of energy is 400 joule. 400 joule. Observe the given graph and answer the following question. Name the process representing in the graph. इथे बघा काय होत आहे की इथे पहिल्यांदी 0 डिग्री ते 4 डिग्री वॉटर वेगळं बिहेवियर दाखवत आहे. दॅट मीन्स इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री वॉटर कॉन्ट्रॅक्शन दाखवते, व्हॉल्यूममध्ये डिक्रीमेंट दाखवत आहे आणि नंतर एक्सपान्शन किंवा इन्क्रीमेंट दाखवते. दिस इज कॉल्ड anomalous behavior of water. So answer to the first question is, the process described here is anomalous behavior. Anomalous behavior of water. At what temperature does this process takes place? It takes place between 0 degree to 4 degree. So we write from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade. Observe the following figure and answer the following question. Which element has maximum specific heat capacity? हे सगळे स्पियर 100 डिग्री सेंटीग्रेडला होते आणि ते वॅक्सच्या स्लॅबवर टाकले, तर ज्याची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी सगळ्यात जास्त तो जास्तीत जास्त वॅक्सला मेल्ट करू शकेल. सो आयर्न हॅज मॅक्झिमम हीट कॅपॅसिटी बिकॉज इट इज मेल्टिंग मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ वॅक्स. It is melting maximum amount of wax. Which element has minimum heat capacity? जो सगळ्यात कमी wax melt करतोय, lead, because it is melting minimum wax. Define specific heat of a substance. Specific heat of a substance is defined as the amount of heat necessary to raise a unit mass of the solid by 1 degree centigrade. We can define it as amount of heat necessary to raise the temperature of unit mass by 1 degree centigrade. Read the following paragraph and answer the following questions. If heat is exchanged between a hot and a cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. The change in temperature continues till the temperatures of
both the objects attain the same value. In this process, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the objects are isolated from environment by keeping it inside a heat resistant box, then no energy can flow from inside the box or come into the box. Heat is transferred from where to where? Heat is transferred from hot object to cold object. Heat is transferred from hot object to cold object. Which principle do we learn about from this process? Principle of heat exchange. याला म्हणायचं principle of heat exchange. And how can we describe this principle briefly? Heat lost by hot object, heat lost by hot object is equal to heat gained by cold object, is equal to heat gained by cold object. This is nothing but the principle of heat exchange. Explain the following temperature versus time graph. 3 मार्काचा प्रश्न आहे. So region by region आपण explain करूया. From A to B, temperature remains constant at 0 degree centigrade until all ice melts to water. This is so because all the supplied heat is utilized in breaking attraction forces between सॉलिड मॉलिक्युल्स. म्हणजे त्या आईसच्या मॉलिक्युलमध्ये जे अट्रॅक्शन फोर्सेस आहेत ते ब्रेक करण्यासाठी, ते मोडण्यासाठी सगळी हीट खर्ची पडते. त्यामुळे टेम्परेचरमध्ये काही आपल्याला इन्क्रीज दिसत नाही. देन फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रीजन बी एंड सी, सो बी टू सी, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वाटर rises. Finally, again temperature remains constant at 100 degree centigrade. Temperature constant at 100 degree centigrade until all liquid water is converted into vapor. Again write the same reason that all the heat supplied is utilized in breaking the attraction forces between फक्त काय लिहायचं इथे liquid molecule. So this shows you the latent heat of fusion. Latent heat of fusion, whereas this CD part shows you latent heat of vaporization. So या गोष्टी उत्तरात पाहिजे. सेम क्वेश्चन आहे पुढे सुद्धा. Study the following procedure and answer the following question. Take 3 spheres of iron, copper, lead. Put all the 3 spheres in boiling water from some time so that temperature become 100 degrees centigrade. Take 3 spheres out of water, put them immediately on a thick slab of wax. Note the depth, जी मगाशी डायग्राम बघितली तीच. Which property of the substance can be studied here? Specific heat of substance. Describe that property in minimum word. It is the amount of heat
necessary to raise the unit mass of the solid by 1 degree centigrade. Explain the rule of heat exchange. The same magashi लिहिला तोच की heat lost by the hot object is equal to heat gained by the cold object. Read the following paragraph and answer the questions. If heat is exchanged between hot and cold object, temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. Change in temperature continues till the temperatures of both the objects attain same value. In this process, the cold object gains heat energy and hot object loses heat energy. If the system of both the object is isolated by keeping it inside a heat resistant box, then no energy can flow from inside the box or come into the box. So heat is transferred from where to where? Heat is always transferred from hot object to cold object. मला वाटतं हा क्वेश्चन झालाय मगाशी. Which principle do we learn? Principle of heat exchange. Same question है. How will you state principle briefly? Same कि heat lost by the hot object is equal to heat gained by the cold object. Which property of substance measured specific it? Same question magasas. So like this we have solved the questions on 5th chapter, that is heat.